hiyo ni wimbo wake Otile Brown pamoja na Ruby. Wimbo ambayo inasema one call. Labda how do you understand one call? One call. Hey. And of course today being a mental health day, of course like we said ala kwamba tutakuwa na wageni, and of course wageni wameweza kuwasili ndani ya Tonzi Radio, and of course tulikuwa tunaongelea kuhusu mental health because unajua Otile Brown na Ruby wanasema one call. Of course ukiangalia video yake inaonyesha inaitwa vile ndoa aina ile nini haiko healthy sana, sawa. And of course kitu ambayo inachangia sana labda ndoa kukosa kuwa healthy, I think ni mental health. Sawa, unapata labda mtu wanachukiana tu bure. Of course so mental health ina affect mambo mengi sana, sio tu maisha ya kawaida. Of course kwenye ndoa pia unapata mtu mmoja labda kama akili yake haijakaa poa, yani haijakuwa settled, of course atakuwa anasumbua mwenzake, kusumbuana, sawa. Yeah, so of course wimbo wake Otile Brown one call ni a good example kwamba maisha yetu ya kila siku haijaweza kutulia sana. That's why siku ya leo tumeweza kutafuta watu ambao wako na experience kidogo, sawa, tuweze kufundishana mimi na wewe, tupate kitu kidogo ili maisha yetu ya kawaida iwe sawa sawa. Of course before no share microphone, kumbuka kwamba unasikiliza Tonzi Radio, and of course ukitaka kuwasiliana na sisi namba yetu WhatsApp ni 0742609574. Yes, and on Twitter utatupata at Tonzi Radio, Facebook Tonzi Radio Official, and on Instagram at Tonzi Radio. Yeah, so kutupata kama kawaida ni www.tonziradio.com, pia kupitia Sikiliza Kenya app, bila kusahau Tonzi Radio app. Unaingia tu pale kwenye Google Play Store, alafu utakuwa unaipata pale kama kawaida. Of course tunachukua break fupi, tukirudi na tutakuwa tuna introduce wageni wetu asubuhi ya leo. Of course tuwe na mafunzo. Sio interview wala sio kitu kingine. Of course siku ya leo ni kufundishana. Kumbuka kwamba last week tuliweza kuuliza wazazi, labda before upeleke mtoto wako kwenye shule ya upili unaangalia nini? Na watu wengi walikuwa nasema wanaangalia performance ya hiyo shule, kwamba so unapata like wazazi wengi hawaangalii labda mtoto wao akipelekwa pale kwenye boarding school labda afya yao itakuwa vipi, unaona. So unapata mzazi anaangalia hiyo shule mtoto wangu ameitwa, waliperform aje last time, waliperform aje last year, sawa. Angalia labda mtoto akienda kukaa pale atakuwa naishi vipi, because afya ni muhimu. Yeah, so siku ya leo that's why tumechange topic sana. Asubuhi ya leo tutakuwa tunaongea kuhusu mental health, so tutulie tu pale. Of course tukirudi tutakuwa tuna introduce wageni wetu asubuhi ya leo. Anasema kwamba hana stress because that's why siku ya leo tunataka kuongelea sana kuhusu mental health. That's why I think stress pia it's part of mental health, sawa. So karibuni sana wageni wetu, karibuni sana. Thank you so much. Uko salama? Salamini. All right. Yeah. Labda nitaanza na wewe from that side, unaweza tuambia majina yako kabisa. Mimi naitwa Jasper Ogoti. Yes. Karibu sana. Asante. Lillian, mimi nakujua. Labda unaweza wape wasikilizaji wakujua. Wale wananijua if they've been following Tonzi. Yeah, but for those that don't know me, naitwa Lillian Mwende. I feel like Tonzi sasa imekuwa nyumbani. Kweli. It's always a pleasure coming back here. Yeah. Karibuni sana. Of course ni asubuhi njema sana, asubuhi ambayo nafikiria siku ya leo nataka kusaidiana. Labda mtusaidie, tuwasaidie na pia tusaidie wasikilizaji, because like I said earlier kwamba siku ya leo nataka kuongelea mental health. Labda mnaweza kutufundisha tu labda mtu atajuaje kwamba ako mentally disabled? Well, I think Jasper taanza. Yeah. So okay. That you start from somewhere. Okay. Asante sana ni Wandiga na Sylvia. Yeah. Sylvia. Okay, asanteni sana. Yeah. Swali nzuri sana, mtu anawezaje kujua ya kwamba ako na hitilafu katika afya yake ya kiakili? Na pia ningesema ya kwamba pengine ikiwa imezidi sana atajua, kwa sababu afya ya kiakili ikiharibika hauwezi kujijua ikienda sana.
Lakini watu wengine watakuwa wakiona. Na kama haijaenda sana pia unaweza kuanza kujua ya kwamba kuna hali yako imebadilika. Lakini nafikiri naweza kujibu vizuri kwa kusema afya ya kiakili, mental health ni nini? Ndio sasa kutoka hapo tunaweza kujua, ukijua ni hivi na kama hauko hapo unajua kuna shida. Afya ya kiakili, mimi sio mtu mzuri sana kwa Kiswahili lakini ni sawa. Unaweza ongea hata Kiingereza. Nitaongea. Ni tumezaliwa na akili. Na kwa hivyo katika hiyo kuna vile tunatakikana kuishi, yani social functioning. Kuishi, kurelate na watu na pia occupational functioning, kufanya shughuli tofauti. Wakati ambapo unakuta kwamba hauwezi kufunction socially na occupationally vizuri, hiyo ni kusema shida imeanza kuingia katika afya yako katika mental health. Na inaelekea barabara ya kwenda into mental illness. Yes. Kwa hivyo tofauti yoyote kutoka kwa hile ambayo inakubalika kwamba inatakana ufunction hivi, ukianza kutoka hapo ni kwamba sasa mental health yako imeanza kurudi chini na unaelekea kuwa mentally ill. Yeah. Kwa hivyo mentally ill is the final stage. Yeah, mentally ill ukiendelea kutosheleka sasa unakuwa mentally ill. Yes. Unakuwa sasa mgonjwa. Sasa unakuwa mgonjwa. Yeah. Labda Lillian uko na ile ya kuongezea. Okay, yes. It's basically you not being able to function. Like unajua kuna ile yenye tumezoea normally a normal person anafaa kufunction hivi na hivi na hivi. Kwa sababu let's take an example. Ukipatana na mimi kwa barabara naongea tu peke yangu. Hakuna mtu niko na yeye. I'm just alone speaking to myself. Utaniangalia tu, kitu ya kwanza utakuwa Lillian hayuko sawa. So basically being unhealthy mentally is you not being able to function or to live according to the normal way a human being is supposed to live. Yeah. Labda ukiongelea kuhusu kutembea barabara alafu unaongea peke yako. Kuna wale watu ambao tangu wakoe wadogo wanakuwa na personal meeting every time wakitembea. Okay, first of all, nikipatana na mtu kama huyo, nitataka kujua when you were growing up, will grow up aje? Unajua ushaipata mtoto ako peke yake, ako na toys zake. The only thing wanajua ni kuongelesha toys zake. So now this time, this person is grown, haizi bebana na toys all the time. But kuna hiyo kitu yenye ilistick kwa akili yake that I'm supposed to be talking to someone. And even though there's nothing, so ata create pictures kwa akili yake. Na ataanza kuongelesha hizo pictures. So mostly utapata probably mtoto kama huyo ni mtoto, the parents were not available, so they grew up alone. So definitely there is a disconnect, there is a problem somewhere. Yeah, and some of these things are the ones that we call childhood trauma. Unapata kuna trauma fulani amegrow nayo, which sometimes tutaangalia it might not be a big deal to us, but truth is it is a big deal. That is why now that he is grown up anajiongelesha peke yake kwa barabara. Naomba kuchangia hapo pia ya kwamba kuna kitu kimoja katika maisha yetu katika society ambacho miaka na miaka vile tumekuwa, wakati mwingi isipokuwa mambo yanaenda kubadilika, kwa sababu kipindi kama hiki akikuwa hapa maybe 20 years ago. Sasa katika kupitia vipindi kama hivi watu wameanza kurefu. Lakini zamani tulikuwa tunajua tu mental healing ni wazimu ambaye ametoa nguo, lakini unaweza kupata ya kwamba hata vile naongea hivi saa hizi inaweza kuwa niko mentally heal. Na unaona wakati mwingine hata nyumbani ulikuwa huko sawa, mara moja unakuta kuna mjamaa alikuwa anaamka asubuhi, sasa
anaanza kulala atengeneze kitanda. Sasa hapo mental illness imeanza kuingia. Lakini sasa hatuchukui hiyo kama mentally heal. Sisi tuna fix mind yetu ya kwamba mentally heal ni yule ambaye ako pale kwa barabara na actually I think what they call that, ukiona mtu kitambo alikuwa na halali sana, sasa ameanza kulala sana, atandiki kitanda, what we call it ni mtu ameanza kukua mzembe. This person is like, but basically this person is sick. He's sick. Alafu hiyo I think hiyo ya wenda wazimu kitambo, tukiona tu mwenda wazimu, kitu ya kwanza tu, jamani sasa nani aliroga huyu? Na kwa nini walimroga? So every time inachukuliwa ni kama ni witchcraft. But truth is, tunajua kuna hizo cases zenye definitely ni witchcraft. But there's also this other side that people have been ignoring for so long. And I think because of that, there are a lot of people that were supposed to be helped, but unfortunately hawajapata msaada. Kwa sababu sisi tulilelewa tukiambia ukiona mtu anaokota makaratasi barabarani, ni wazimu na alirogwa, aliiba kitu ya mtu akarogwa. Napenda niulize, ni nini wakinachangia sana inapata mtu anakuwa na mental illness? Pengine kabla tuende hapo Sylvia, ningependa kuongeza kwa Lillian ya kwamba vile tumeongea juu ya barabara, vile mafikira nataka kuambia mfano ambayo ulitokea juzi tukiwa kwa majadiliano kama haya, ambapo psychiatrist tunawaita wale daktari wa akili, wanaitwa psychiatrist kwa kimombo. Psychiatrist mmoja aliulizwa swali juu ya akaunti yake pale anafanya kazi. Akaulizwa ni shida gani sana upande wa mental illness, number one, kwa sababu mental illness ni siku nyingi sana. Ni gani iko number one katika hiyo akaunti yako? Na ya kwanza kabisa alisema hapa kwa hii akaunti yetu ile mental illness number one, na akaitaja kwa kimombo, akasema ni substance use disorder. Na substance use disorder hiyo ni maneno hiki tunaitanga addiction to alcohol and drugs. Na hapo sasa watu wakachangamka, wanasema yani sasa hata hiyo mental illness akasema hiyo ndio ya kwanza katika, alafu ndio akakuja na zingine zile zinafuata. Ndio nilikuwa nataka kusema ya kwamba vile tunaongea hii tujue ya kwamba hata ulevi wa kupindukia na madawa na hivyo ndio katika sehemu nyingi za Kenya ndio mental illness ya kwanza. Yes. And actually it is one of the things I think what we don't consider as a mental illness. Tunakujuanga tu we only decide to kukunywa pombe, so but basically it is now considered an illness. When we come to now looking into matters mental health. Nilikuwa nauliza hivi, pengine ni kipi kinachochangia sana kufanya mtu akue na mental illness? Many things I'll say. Moja ni hiyo yenye Jasper ametaja. Sometimes unaweza pata it's a something that kama hiyo yenye nilitaja ya kwanza nikasema someone might grow na hizo childhood trauma, and as they grow, unajua as you grow ndo mind yako inaendelea inapata wisdom ya kuprocess things, kumbe hii kitu ili happen ni mbaya. Tuseme mtu someone got raped wakiwa 8 years old. Hiyo time haikumake ama haikuwasumbua sana. But wakifika age at say 23 ndo inaanza kuwasumbua. Unapata probably ameenda kuna ile extreme yenye itafika, like this person is literally afraid of men. Hataki kuona mwanaume karibu na yeye. So kuna hizo traumas. Sometimes inaweza kuwa accident, maybe mtu amegongwa kichwa. Sometimes unaweza kuwa na diseases ambazo zitakufanya ukuwe na mental illness. It can be maybe an accident, something happened. Na pia vitu zingine will happen kwa life. Maybe that this person ame lose a loved one. Na
ameshindwa kuiprocess. They are not able to process it. Yeah. So there are a lot of things that bring about mental illness. Na hiyo kuchangia ile ulisema mliongea juu ya stress. Yeah, stress is one. Stress ambayo inapita kiasi na which is now becomes depression. That's right. Sasa hiyo stress yenyewe na stress unajua zinakuwa cost na mambo mingi. Kama sasa wakati wa pandemic kuna financial stress, kuna hiyo yote. Na tena nataka kuongeza kwamba stress tuna wakati mwingi hatujui kuna good stress. Ningependa kuchukua fursa hii kueleza kwamba stress iko aina mbili. Kuna moja inaitwa eustress. Hiyo ni good stress. Na hiyo ndio inatumufika hata kuamuka kutafuta. Kutafuta vile tutakula, vile tutaishi. Na kuna ile inaitwa distress. Hiyo ndio bad stress. Sasa isipokuwa manage vizuri, manage vizuri hapo ama upate usaidizi wa kuimanage, inaweza kuleta sasa mental illness. Inakuwa depression and then it blows up. Yes. Bado tukiwa hapo, last year tulifanya uchaguzi August 9. Of course, after uchaguzi litoka, mamangu alikuwa alikaa amenyamaza tu like 2 weeks bado. Lani hakuweza kupenda matokeo. Labda how do we categorize that? Under stress, depression ama shida yake ilikuwa nini? Stress. Yes. But yeye yenye imefanya nyamaze, I want to know. Alikuwa ameprocess hiyo kitu for how long? Alikuwa candidate? Hakuwa candidate, alikuwa tu mpiga kura sana. Kwa sababu disappointment ni stress. Sure. Ndio tunaambiwa wakati mwingine ya kwamba you need to accept. Kabla hujai-accept, process uende kwa stages mpaka hujai-accept, inakuwa ni stress ambayo inaweza kukusumbua sana, na watu wana react in stress differently. Kuna wale wataongea sana, kuna wale watakimia kama vile mama alikimia. Kuna yule atakimia tu, na kuna yule ambaye ataongea sana. Kwa hivyo ni stress ambayo alikuwa still process mpaka afike ile stage ambayo amekubali ya kwamba na nafikiri sasa naongea. Sasa aliweza kukubali. Kama hajaongea anahitaji usaidizi. Yeah, what I'll say is that people are different. In psychology utapata kuna 4 different types of personalities. Unapata people are not the same. Unapata mimi naongea sana, utapata kuna mtu mwingine yeye ananyamaza sana, kuna mwingine yake iko hapo katikati. So people are different. And also the way if mwizi akiingia hapa saa hii, trust me, hatuta behave the same. Kuna mwenye atapiga nduru, kuna mwenye atakimbia atoroke, kuna mwenye atakunja ngumi, na kuna mwenye atakala. Yeah. So people are different. It depends with how your ability of being able to deal with that which is there at that particular time. Accident ikitokea hapa sahi, ama if we lose a loved one, say we are a family, we lose a loved one, atuta behave the same. It will be different. Na kuna mtu atatake a very long time to heal, kuna mwenye yake itakuwa ita take long. Yeah. Labda before tupumzike, niko na swali hapa. Kuna rafiki yangu aliamka asubuhi, akajikuta barabarani ana nguo. Sasa mpaka sasa hivi hajajua kitu gani limtoa kwa nyumba. Okay. Labda how do we categorize this one? Labda ni stress ama ile kwa tunasema labda mtu anakuwa wazimu, tunasema ni uganga, ama how do we categorize that one? Now this one, I think it needs some talking and some research, because we don't know, is there any dark forces working against this person, or is this person really having a problem na ikafanya atoke hiyo siku bila kutojua. So we really can't tell like what exactly was happening. Sababu unaweza pata nowadays even the dark world is at work. We can't assume that it is happening. So probably it could be that, or it could be this. Yeah. Wow.
Amazing sana. Labda tukichukua break fupi tafadhali, kuwasiliana na sisi ni 0742609574. Yes, and on Twitter utatupata @Tonzi Radio, Facebook Tonzi Radio Official, and on Instagram @Tonzi Radio. Of course, tukiendelea kuna msikizaji anasema kwamba nice topic Lillian about mental health. And of course kuna mtu anauliza swali. Yes. Anauliza hivi. About mental health. Do introverts have a mental problem, or being an introvert, can it lead to depression or any problem? Let me first of all explain what an introvert is. We have extrovert. Okay, kwa hizo zenye nilitaja 4, kuna sasa they are again narrowed down to 2. Kuna extroverts na kuna introverts. Unaona watu kama mimi mwenye atapiga kelele tu anywhere, I'll come here nipige story nicheke. I am an extrovert. Yes. I am able to easily relate with people. But an introvert ni yule mtu mwenye utapata most of the time they are quiet. Hawana story mob. I have a brother who is typically an introvert. Okay. Like atanya most of the time is just, it is not like he doesn't talk. He talks, but he's not as loud, or he is not as outgoing as people would expect him to be. And so that is an introvert. So an introvert, this is what I'll say. It is a yes and a no. Kwa sababu you might be an introvert who is just an introvert. Na ako tu sawa. It's not like there's anything wrong with them. They are not having any problem mentally. They are just being themselves because that is how they are. And again, yes, they could be having a mental illness. If probably this is a person, let me give an example. Tuseme akiwa say, let's take a age of 10 years. This person was just a nice kid akigrow, and then something happens kwa hiyo 10 years. And because of that, they were not able to like talk it out or speak about it. And now because of this thing that happened, maybe it is their parent that died or something happened, just something, a bad experience happened. Sasa ikabadilisha their way of life. So they learned to keep to themselves. Ama unapata probably this is a child that was raped when they were that age. Na the perpetrator akawambia, if you ever speak, I will kill you. So this is a person that will grow up with fear, and this fear will turn them into an introvert. Because every time anaona ni kama akiongea, something will be wrong. Yeah? So it can be yes, it can be a no. Inaweza kuwa an introvert that is basically an introvert, that is how they are. But again, unaweza pata mtu ananyamaza hivyo kwa sababu they are not okay mentally, na pia hawana confidence, ama they don't feel like they can speak to someone. They don't trust anyone to speak out. Yeah. So it can be too weak. I think the same thing inafanyika na wanaume. Inasemekana kwamba sisi hatuongei sana. Sasa what can you say about that? Wanaume hawaongei sana. Sio wote. Nafikiri wanaume na wanawake pia kuna wale wanaongea sana na kuna wale ambao hawaongei. Kwa mfano, mimi ni mtu wa kuongea sana. Mimi naongea sana, hata naweza kushare kwamba mama yangu marehemu alikuwa wakati mwingine ananiambia hapana. Sasa kuna kazi mimi nataka kufanya. Kuna kazi mimi nataka kufanya. So kuna wale ambao, kwa hivyo kwa gender siwezi kusema ati kuna wanaume wanaongea zaidi. Nafikiri hata kuna wanawake pia wanaongea sana. Na kuna wale ambao hawaongei. Lakini hiyo introvert na extrovert ni tunaita kwa psychology personality type. Na utaona tu kuna watu wale ambao who keep so much to themselves, na kuna wale wako very outgoing. Kuna wale ambao kama mimi, ukikaa na mimi muda mfupi tu hivi utakuwa umenijua hata pale nilisoma, dakika moja tu hivi, even in the street tumesalamiana tu hivi, kitambo nikupigie kwa heri, hata umejua jina mamangu marehemu. Na kuna wale unaweza kukaa na yeye weeks and weeks, lakini
hata hujajua ni pale gani anato unless umuulize. Yeah. Wow. So how do we deal with this kind of people ambao labda wanapitia magumu, they have vitu na wasumbua kiakili of course, na hawaongei kabisa, na ukimwona tu hivi yuko sawa, lakini yeye mwenyewe ndiye anajua kitu kinamuuma. One of the things I say is that help is everywhere. Unajua watu na nikikaa hapa sahi sina pesa, najua tu nimesota, but unajua nikiongelesha Wandiga anaweza, kuna vile anaweza nisota. So it is two way. I can decide to talk about it and get help, or keep quiet about it na itaendelea kunihata zaidi. So one thing I'll encourage people to do is, in social work, I am a trained social worker, and in social work we say that everyone is vulnerable. Whether you're rich, you're poor, you're fine or not, everyone is vulnerable. And at any point when you feel like you need help, please call out for help. There's absolutely nothing wrong with calling for help. Imagine ukwe mheshimiwa, but things are not working out. At the end of the day, if you do not call for help, you're the one losing. That other person that is okay is not losing. You're the person that is losing, and you're the one who needs help. Yeah. So I'll encourage people to call out for help, because help is there. And like Jasper is one of the people that I have known that is really passionate about helping people out of drugs. I hope someday you should bring him here to share his story, because it will heal, it will make people cry, and at the same time it will heal them. And there are people that are here that are passionately out here to help. Yeah. Like we are just waiting for you to make that call so that we can come and help you. So I'll encourage people to ask for help, because help is everywhere. Can be therapy, can be treatment that you need. Yeah. Yeah, and again to add on that, as we have said, we have got different personality types, and there are those people who will be suffering without asking for help. What we are saying is that the people around, anybody, let us be interested in people. Yeah. Find out where your neighbor is quiet. Wherever I am, everywhere where I am, even people I don't know very closely, acquaintances, you'll always find me asking, hey, mama fulani, even the grocery. Leo sioni kama huko kama jana. In the process unaweza kupata mtu ameopen kidogo, and in the process pengine atapata usaidizi somewhere. Yes. So let us be interested, wacha tukue interested in people, na tuwe sisi wenyewe tukiwa watu ambao mnakuwa nao, keep monitoring them. Ukiona mtu amechange kidogo, jaribu kuongea na yeye ama jaribu kuongea na mtu mwingine. Ndio unaona hata vitu kama suicide inaweza kuwa prevented sana. Because unasikianga, mimi naambia watu nimechoka kusikia wakati mtu amejinyonga, ndio unasikia mtu akisema, unajua alikuwa anasema hivi na hivi. Lakini wakati kwa nini au kushare that, ndio pengine tungesaidia. Unaongojea mpaka amejinyonga ndio unatuambia ati unajua alikuwa anasema hivi na hivi. So wakati umeanza kuona kitu ambacho sio ya kawaida kwa mtu, ama amesema, ama jambo kama, take a step. Ongea na somebody, maybe a mother or a sister or a neighbor, ya kwamba huyu anajua ananiambianga ati amechoka na maisha. Hiyo kuongea amechoka na maisha, na wewe alikwambia wakati amejinyonga, ndio sasa unasema alikuwa ananiambia. Akikwambia chukua hatua. There's a statement I've heard since I was young. Ati ukisikia mtu anasema anataka kujinyonga, wewe mnunulie kamba ama dawa uone hatafanya nini. Man, that is so wrong. That is so wrong. There's a time I thought it is funny, but not anymore. Because first of all, I remember this time a cousin, my mom's cousin, he kept saying that he will kill himself. Anaambia watu, mimi nitajirusha kwa mtu, mimi nitakunywa dawa, mimi nitajiua. Do you know alijirusha kwa hiyo mtu? And he died. That's so bad. Yes. And this is because he got attached to some woman.
he's now HIV positive, his marriage has... Okay, thank you so much, Ken. Okay. Is that Ken? Yeah, Ken, yeah. Okay, thanks Ken. Huyo ambaye anaongea myself is I'm a depression survivor. So question ya kwanza ilikuwa kama unaweza be treated by medicine or medicine? Yeah. Depression inakuwa treated kwa njia zote. Kuna medication, kuna madawa ambayo utapatiwa na psychiatrist, consultant psychiatrist ambaye ata prescribe. Hiyo medication iko ambayo itaenda kuchange balance ya chemicals fulani kwa brain ndio sikue vizuri. Kuna pia therapy, psychotherapy, which is counseling and so on, pia ambayo itakusaidia. Na pia kuna vile sasa kupitia hiyo counseling utaanza kuishi maisha fulani, kuchange maisha fulani, uwe mtu wa kufanya pengine exercise, walking, kukula njia fulani, hiyo yote inakuwa ni cocktail. Tunasema ni cocktail ya matibabu. Kutoka kwa drugs mpaka therapy ya psychotherapy ya counseling mpaka maisha yako yote kupitia chakula ambao utakula, exercise ambao utafanya, having enough sleep. Na kama kuna shida na sleep pia unaambia daktari nimejaribu kulala lakini silali, na hapo utatibiwa pia na madawa ama na njia zingine. Kwa hivyo ni cocktail ya hayo yote, sio njia moja kutibu depression. And maybe if I pick on the second question, ameuliza if depression affects your weight. Yes, it does. There's something called stress eating. There are people who, when they are under pressure, ama ile time uko stressed, anything atapatana nayo kwa barabara atakula. They will eat anything and everything. Na unapata hiyo sasa sometimes inafanya uzito wa mwili wako uongezeke because you're taking more than you should, and inachangia hiyo weight yako inaweza ongezeka. Kuna wengine akiwa stressed, appetite yake inaenda chini kabisa, they are not able to feed the way they are supposed to, na unapata pia ina affect weight yao inaenda chini. So yes, it does affect you with the weight of your body. Wow. Yes. Of late tumeona vijana wengi wana commit suicide. Most of them ni wale watu waongei, like kuna tu kitu inamsumbua aongei. Labda in the recent cases tumeona wengine hapa kwa news, jamaa aliweza kubet na fee. Kubet na fee, alikuwa anatarajia ashinde pesa mingi. Sasa wanasema Mwende amekataa. Sasa hakushinda. Sasa the next thing yeye amefikiria ni kujiua because ajui atasema nini, ataelezea labda wazazi nini, ama yule mtu ambaye alimpatia fee kwamba ile fee ilienda wapi. So labda such cases, how do we prevent them? Labda zisiwahi tokea tena. Unajua, okay, betting nayo kucontrol imekuwa ngumu sana because as much as wanasema betting from 18 and above ndio wana bet. Sasa hao 18 and above ndio wanatumia pesa visivyo. I'll say that kuna vitu zinakuja na the decisions you make in life. Like if I know this is my fee, my school fees. Aujua huyu mzazi amefanya nini ndo apate hiyo pesa. Why would I want to risk na kitu yenye unajua Mandiga akikuja niambie nipatie hii do nifanyie kitu and then nitakurudishia. At least ni kitu naweza sema Mandiga atanirudishia sababu hiyo siku nyingine nilimpatia na kanirudishia. But this is like literally picking your money, uirushe kwa mto, alafu uanze kukimbia ukifuata, ukijiambia unaweza ipata. Yeah, unaweza ipata, ama unaweza kosa kuipata. But one of the things that I think young people should be trained on, which is one of the things that we are doing kwa organization yetu, is kufundishwa on how to make good decisions. Like kuna skills za life zenye unapata mtu mwingine labda ametoka mahali anatoka, hakuna mtu ashaimfundisha vitu zingine. So akikuja huku nje ni ile ya literally dunia ndio inamfundisha. So alipata marafiki zake wakibeta ka decide
hata mimi wacha ni beg. So there's I think people and any organization that is doing the same thing that we do, I think there's that gap yenye imebaki where young people are not getting as enough advice as they should. Especially hiyo time yenye maybe mtu amejoin college too. These are people from different places, from different backgrounds. Kuna mtu mwenye amekuja anajua, mwingine hajui anything. So ni kama mzazi wake amembeba tu akamdampa hapo. So they are trying to find their way around this place. So what I would say is that let us go out and rescue these people. There's information that we need that is really needed by these young people that will be helpful to them. Uambia mtu basi hata ukiona utaweza kabisa bet na kidogo. Yenye unajua nikibet na 8,000 nikitumia wako ka pocket money nitasave kidogo. But there's no way utabeba tu yote and then iendelee tu hivyo. So yeah. Naomba kuongeza kuchangia hapo kidogo pia. Na nataka kuanza kwa pointi mbili. Moja ni ya samani ambayo nili experience wakati nilikuwa rehab. Mimi nilipata matibabu yangu ya alcoholism katika rehabilitation center. Na hapo nilipoenda rehab, nilienda rehab nikiwa mtu mkubwa ama nikiwa mzee. Nilikuwa mzee, nilikuwa 58 years old. Now I'm 65. Actually I'm celebrating my 66th birthday on May 24th. Wow. Congratulations. Asante sana. Yes. Sasa nilipoenda rehab, watu wengi ambao walikuwa na mimi kwa rehab ni wadogo. Sasa ilikuwa hii maneno ya menu. Unajua mkiwa kwa rehab mnakuwa kama boarding school. Kuna menu, complaints, tukikuwa na meeting ya asubuhi tunasema chakula leo ni kidogo, chakula ongezwe, nyama ni kidogo na kadhalika. Ama pengine institution pale tulikuwa Asumbi, kama pengine kuna itilafu kidogo wa change meal, badala ya nyama upate wameleta sukuma peke yake, watu wana complain kabisa. Tukakuwa kama wanafunzi, yani wa boarding school. Hapo sasa katika hizo complain mimi nilikuwa nauliza. Sasa mimi na side na counselors team hiyo. Naambia sasa sisi nyinyi mnalalamika juu ya nini? Ya change kidogo kwa diet. Kitu mimi naomba mfanye mkitoka hapa. Sasa hapo nilikuwa tena naongea kama mbaba mkitoka hapa hii ria. Hii menu tumeandikiwa pale na imewekwa kwa ukuta. Mkienda nyumbani pia mtengeneze menu mweke kwa ukuta. So that ndio watoto waulize leo dadi ulisema nyama. Mbona kula nyama? Mbona kula nyama? So ndio tulikuwa nasema kwamba katika maneno ya life skills katika maisha inatakikana mabadiliko sana, na mabadiliko tutapata kupitia elimu kama kupitia mitambo kama hii, elimu kwa kanisa, elimu kila pahali, ili watu wabadilike. Na juzi kuna kijana nimekuta mdogo pia pahali ambaye alikuwa anaongea juu ya, akasema hey bibi hawezi kuambia, niliwakuta tu wakiongea kwamba nikasikia nikakamkawa kidogo. Ati mimi najua siwezi kuambia bibi yangu wakati mimi naenda kununua gari. So mimi nikaingia nikamwambia sasa hiyo gari unanunulia nani? Si hiyo gari ni ya familia. Ya familia. So ndio tukaongea nikawaweka nikawaambia hapana. Kama unanunua gari, hiyo gari ni ya ya familia. Kwa hivyo inabidi waambie bibi yako kwamba naenda kununua, na pia wachangie hata katika decision, wakuambie pia ni gari gani wanapenda mpaka hata watoto. So hiyo ndio mabadiliko tunataka ya kwamba na hiyo mabadiliko ikiwa hata itasaidia sana maneno ya suicide. Watu wawe katika maisha, unasema kuna accountability partner. Unajua tumezoea sana partner. Partner yule tumezoea zaidi ni sexual partner. Lakini inatakana katika society ujue watoto wako, bibi yako na hata wazazi na watu wengine ni accountability partners wako, ambao unashare nao vile shida zako, vile unaendelea, kama umeamuka vizuri, na kadhalika. Na tukiendelea na mafunzo kama hayo,
katika sehemu mbalimbali kama PTA kwa shule, unasikia kuna Parents Teachers Association. Katika wakati PTA naenda kukutana, inatakana hiyo shule ihakikishe imeleta mtu kama psychologist, amekuja ameongelesha hata kama ni dakika 30 juu ya jambo fulani. Ndio sasa watu waendelee kuchange their attitude about life, kuchange vile wanaishi, na hata ikifika wakati mwingine utakuta tu hata hiyo suicide. Mimi mwenyewe vile naongea hivi, naweza kusema nimekuwa na a lot of suicidal ideations. Lakini and even one time I could call it an attempt. Lakini sasa kwa sababu ya kuongea nimesaidika sana. Ndio nasema kama mtu ni ile aina ambaye aongei, wale mko around yeye, jaribu kujua ni kwa nini leo ako hivi na hivi. So hiyo kitu muhimu sana, ningependa sana, ni kitu inaitwa life skills. Na katika kama mashule ambapo parents ni watu muhimu sana, stakeholders muhimu sana katika maisha. Wawe sio ile kitu inakuja inafanywa kama kadosi moja. Iwe ya kwamba shule inakuwa na budget, every time kuna PTA, kuna mtu anaitwa anaongelea juu ya jambo fulani na kadhalika. Watu watafanya nini? Watachange. Ni kama mimi sasa, kuna watu ambao hata waelewi ni kitu gani nasema. Wakati mwingine unasikia nikiambia watu I'm a recovering alcoholic. Katika jamii tumezoea kujintroduce kama honorable ama daktari ama kitu kingine, ama kama una title unasema tu jina yako. Sasa ni nani huyu ambaye anasema kitu ambacho society inaangalia kama ni kitu ya shame ama disgrace, at you are recovering alcoholic. Lakini sasa kupitia kuongea hivyo, yani kuambia watu ati mimi nilipitia hivi, pia inasaidia watu sana. Kuna jamaa anaitwa DJ Voice anauliza hivi, labda na serikali ndio wametuangusha shuleni because hakuna compulsory health talk every day. Vile labda high school unaambiwa CRE ni compulsory. Labda do you think serikali wanafaa waweke mental health discussion labda every day, ikuwe part of curriculum, ikuwe every day? Yes. I would very boldly shout and say yes. Kwa sababu number one, let me say this, hata parents sometimes kuna mahali wanatuangusha, because nowadays I think people have been so busy, wanapata mtoto anajua ni house help, huyo ndo ako hapo all the time, na ukiuliza huyo mtu anakupea excuse ya sasa nikikaa hapa, we are not asking you to stay at home, but can you create some time with your children? Unapata sasa huyu mtoto ametoka nyumbani, hakuna mtu, ameenda shule, they are busy with other things. Kama saa hii yenye inaitwa junior school, yes. Niliangalia tu hizo textbooks zenye walikuwa naambiwa wanunue, nashindwa huyu mtoto. So basically we are busy. Ni kama uko busy kupaint meza hapa juu na miguu yake imevunjika. Hiyo it doesn't matter how beautiful it will look on the top. As long as hiyo miguu imevunjika, hiyo meza ita-crumble at some point. So, yes, schools should have a program where these children are called and taught these things. Wanasemanga samaki mkunje angali mdogo, angali mchanga. And you know, when they grow up with these things, it becomes part of them. Ni kama ukwenda yule mtoto baba yake anamwambianga every day, you're beautiful, you can do this, you can do. Unajua mtu hata akifika 30 years, by the time ukue able to break your self esteem yenye baba yake amemlea nayo, itakuwa ngumu sana. But huyu mwingine mwenye hajaisikia anything, it is the first time unamwambia hii nywele yako inakaanga aje, ataanza kushangaa, na niliona nywele yangu ikaangi vizuri. So tukunje samaki wangali wadogo. Shule let them take their role, because I believe it is one of their responsibilities. It is
ukipeleka huyo mtoto shuleni, huyo mwalimu ndo mzazi wake for the rest of that day. So wachukue their position, wachukue responsibilities zao. So I'll say yes, it should be compulsory. Yes. Naomba kuongeza hapo pia ya kwamba mental health vile Lillian amesema, hii ni kitu muhimu sana sana. Ningependa hata iangaliwe kama inawezekana ikuwe one of the subjects ambayo inasomeshwa. Jambo la pili, nilishangaa sana 2018 nilikuwa napitia kwa hii unasema internet. Nilikuwa napitia kwa internet nikakuta report nyingine. Kuna kampuni inaitwa Deloitte and Touche hata hapa Nairobi iko hapa inajulikana kama Audit, lakini inafanyaga shughuli zingine. Kuna research walifanya in the US 2018 workplace mental health, na wakakuta kwamba kuna gap kubwa sana. Na mimi 2018 nikajiuliza kama America, US wanasema kuna gap kubwa sana issues za mental health kwa about sisi hapa Kenya. Ndio nikaona kutoka wakati huo ndio tumekuja maneno ya pandemic na kadhalika. Nimefanya kazi nyingi sana kwa corporate katika consultancy, maneno inaitwa workplace surveys, employee satisfaction, alcohol and so on. Na kampuni nyingi sasa unakuta siko na committee ya alcohol and drugs. Ningependa sana hizi committees ikuwe mental health committee. Kwa sababu unasikia tumesema tayari ya kwamba hiyo maneno ya alcohol ndio kama issue number 1. Badala ya kuwa na alcohol and drugs ziwe sasa ni mental health committee. Na kwa mashule pia hivyo. Nafikiri tukiendelea hivyo, na pia tunasikiaga first aid. Na ukiuliza watu wengi sana juu ya first aid, hawajui kuna mental health first aid. Ya kwamba how do you deal with somebody ambaye at school ama nyumbani ama workplace ambaye amedevelop mental, how do you handle that? Kuna training ya mental first. Na ukienda around in this country unaweza kukuta kwamba there is no employee kwa kampuni ambaye amekuwa trained on mental health first aid. So if you visit mental health committees kwa mashule, mental health committees and so on, hata sasa kwa communities, kwa village ukuja kama mko na committee mnadina mental health. Na watu wakwe na to fight stigma sana, ile kitu tunasema to fight stigma sana. Watu waanze kuona psychiatrists. Vile tunaenda kuona daktari ati ni check. Hapo ndio hiyo level ndio ningependa sana kuona tukiendelea kama inji katika maneno ya mental health. I think tuchukue break fupi, tukirudi tumalize asubuhi because naona muda umesonga sana. Sawa. Of course bado unaweza wasiliana na sisi kupitia namba yetu ya WhatsApp, that's 0742609574. Yes, and on Twitter utatupata @Tonzi Radio, and Facebook Tonzi Radio, Instagram @Tonzi Radio. Of course ni sangati sana dakika 9 pale. Najua watu wasema na Tonzi wanajiuliza labda leo kuko vipi. Of course tutakuwa namaliza na short while tuweze kupisha wanasema na Tonzi waendelee na show yao ya asubuhi ya leo kabisa. Na kabla tumalizie, kuna msikilizaji hapa anauliza hivi, unapata kuna hawa watu fulani pengine wakipewa chance ya kuongea mbele ya watu wanashindwa haswa kuongea. Unapata pengine anapoteza hadi maneno ya kuongea. Unapata ana sweat. Anauliza, je, is this a mental ill ama? Yes. Inaitwa low self esteem. It can also be panic attacks sometimes. Inaweza hiyo kuambiwa ongea mbele ya watu inaweza kuwa a trigger. Sababu kwa mental illnesses we deal with something that is called a trigger, like triggers. Unajua kama ni mtu ana struggle na drug, akikuwa stressed kidogo, so stress ndio trigger yake kurudi kwa drugs. So tunaziita triggers. So yeah, it could be a low self-esteem, which is considered a mental health. Yeah. So yeah, and it is something actually he or she can be helped through. Yeah. What happens to add on what Lillian is saying, there is a continuum. Tunaita kwa Kiingereza continuum.
Yani continuum ni kama kusema kutoka hapa kufika hapa. Yani sio dot. So ya kwamba wakati uko in good mental health, ukianza sasa kusonga into mental illness, unapitia hapo katikati different states. So that low self esteem, Lillian anasema pengine yenyewe haiwezi kuwa mental illness, lakini inaweza kuwa one of the symptoms za mental illness. Na unakuta kama wakati watu wamekuwa addicted na drugs na alcohol and so on, they tend kukuwa na low self esteem, kwa sababu hii ugonjwa ya substance use ama addiction inakuleta chini. Unaweza kukuta kwamba ndio pengine hata simu umeuza, kwa wale mimi sikuuza simu. Please note. Lakini unakuta kama sasa vijana ambao wako pale chini, unajua wakikuishiwa watauza kweli. Sio. Lakini hata sisi katika pale nilikuwa status yangu, kuna kitu niliuza hata kama si kuuza simu, unakuta kuna kitu uliuza. Ndio unaona watu wakianza kuwa walevi, hata unakuta hata vitu kama titles ama mashamba inaanza kuchungwa kufichwa sana, otherwise mtu anaweza kwenda mkute hata ameuza. So low self esteem ni one of the tunasema symptoms ya mental illness, ya kusema you are not in good mental health. Yani sasa unajiona kwamba hauna value. Na hiyo sasa lakini kuna kitu tunaita stage fright ambayo sio mental illness, lakini inakuwa kwa sababu ya your low self esteem. Ukiambia uongee, unaanza kujiangalia ya kwamba unajiona wewe uko chini na wale unaongea nao, sasa hiyo itakufanya uanze kutetemeka kwa sababu hutakuwa na hiyo confidence na hiyo confidence. Na kwa hivyo katika hiyo mambo tulisema ya life skills, tukiwa pamoja, kuna njia nyingi sana ya kuimprove your self esteem. Hata ukiwa huko chini pale, kuna njia your self esteem itafanya nini? Itakuja chini, itakuja juu. Ndio unaona wakati mwingine ile kitu unafanya hata kama ni kidogo kifanye vizuri. Kama wewe uko pale kwa car wash, ndio mimi napendanga vijana wengine sana pale kwa car wash. Yaani anataka kutambulika ya kwamba yeye anajua kufanya nini, na hiyo ina improve self esteem yake. Kwa hivyo na mimi ndio naambia hata wazazi ya kwamba wakati mtoto anafanya vibaya sana, tujue kwamba katika maisha kutakuwa na watu wako mbele yako na kuna watu wako na nyuma yako. Huyu mtoto akifanya hata chini kabisa kwa masomo, usigombanishe mtoto wa watu wewe ni nini na kuita unamaliza sasa self esteem yake inaenda nini? Huyu mtoto hata kama ako pale, kuna subject moja utakuta amepata even 25%. Sasa wewe mwambie you see very good. Hapo umepata 25. Hizi zingine umepata 10.5. Unaweza kufika wapi? 25. Unamweka mtisha na ana improve self esteem yake inaenda juu. Na sometimes mpatie examples. Kama mimi nikiongea nao na wapatia examples hata ndani ya familia yetu. I have a brother in law mine ambaye ni tajiri sana. Lakini hakuenda akusoma mbali. So unaambia watu, unaona sasa ukiona wale wafanyi vizuri, unaona kama huyu unaweza kuwa mzuri sana kwa biashara na ukiwa tajiri, unaona sasa anatushinda mbali sana na kadhalika. Wow, asanteni sana. Labda tukimalizia, najua mko na clinic, labda mnaweza tuambia kwenye clinic yenu what are you doing pale, na labda mtu kama mimi naweza fikiaje hiyo clinic yenu? Alright, so we are located in Thika, place called Kisii Estate. We are called Beglach. Beglach ni abbreviation ya majina kadhaa. So zikaekwa pamoja and they form that name, Beglach. So we definitely have a pharmacy. We are doing the kawaida hospitali yenye watu wanajua, but we are also into addiction treatment, where Jasper is the head. So our watu wako kwa drugs, we are helping them, trying to make sure that people get out of it. So we have that. We also offer psychological counseling.
which counseling yetu haiko just psychology. We offer other services in terms of counseling. We also help through career development, vitu kama hizo. So we are doing a lot of things. And another one that we are doing and that we are really passionate about is nutrition. Because hata kwa hizi vitu zote, hizo addiction tunasema, hizo counseling tunasema, hizo mental health tunasema, one thing that stands out is that all of us at some point we need nutrition. We don't have to always go over the counter to buy drugs. There's a way we can treat these things actually through nutrition, and it is also one of the things that we are doing. Yeah, so we are a whole complete package, if I can call it that. Wow. Yeah. Wow, asante sana. Maybe Jasper can say one. Yeah, naanza kuongeza on nutrition ya kwamba kuna unajua nutrition ni kubwa sana, lakini sisi katika Peglach mimi nimeongea kikisi kidogo katika Peglach tunataka kuzingatia sana nutrition for addiction recovery and for mental health. Ni subject kubwa sana ya kwamba kupitia chakula tunaweza kudeal na maneno ya addiction vizuri, na pia generally afya ya kiakili. Kwa sababu afya ya kiakili unakuta kuna imbalances ambazo zinakuwa katika brain, na hizi imbalances zinaweza kurekebishwa kupitia chakula. Chakula tofauti, nutrition supplements, chakula yenyewe natural na kadhalika. So hiyo ni subject kubwa sana. Na pia tunajaribu kuzingatia upande wa addiction, kupromote outpatient. Kwa sababu unajua rehab residential ni very expensive. Na kuna situations ambazo watu wanaweza kusaidika kupitia outpatient, na hiyo itakuwa kwa gharama ya chini. So that at least mtu anajaribu hiyo, ikishindwa ndio mtu afikirie residential. But even that residential, we are really trying to see, you know, to put it in a place where everyone is able to come. Unajua kuna mahali ukiweka huku, kuna huyu mtu wako hapa mwenye they are willing to come, but because of the amount that you stated, they are not able to. So we are also there to make sure that we are helping everyone. It doesn't matter the level you're at. There is a way we can still help you. Yeah. Na pia wale watu ambao wako na zile illnesses zenye ni za kumanage, like say HIV, diabetes, vitu kama hizo, we are also helping those people to manage those diseases through nutrition. Yeah. Shukrani sana. Tukianza na wewe, maneno yako ya mwisho kwa wasikilizaji wetu. One thing ningetaka watu wajue is that kitu moja tumezoea kuambiwa, jikaze kama mwanaume, sijui jikaze kisabuni, sijui fanya nini. Please, don't die. Please ask for help when you need it. There has that help, that has that thing that you're looking for. So scream out, ask for help. Ask for help. There are people out here who are willing to help. So usinyamazie, don't keep it to yourself, because that way you're not helping yourself. Yeah. Shukrani sana. Dr. Jasper, tukimaliza na wewe. Asante sana. Kwanza mimi sio daktari. Lakini ni daktari kwa njia nyingine. Nataka kusema mambo mawili tu kumalizia, ya kwamba katika mental health ni muhimu sana to fight the stigma. Kuna stigma kubwa sana katika maneno ya mental health, even alcohol and drugs. Stigma, fighting the stigma. Mimi najua nikitoka rehab, ndugu zangu waliniambia ya kwamba ukifika nyumbani usiseme unatoka rehab. Tulikuwa tumewaambia nyumbani ulikuwa umeenda shughuli fulani Tanzania. Na mimi nikasema hapana, sasa sisi tumefundishwa pale ya kwamba lazima tuseme. Let us fight the stigma. Let us fight the stigma. Mental illness is just a condition just like an illness like any other. It's only that it's affecting the organ, the brain. Kwa hivyo let us fight the stigma. Let us talk it out.
na wale ambao waongee sana tukiwaona waje tukue interested nao tujaribu kuwasaidia. Ni hayo tu kutoka kwangu. Sure, and maybe before we finish, our services are not just physical. We also trying to create online platforms where we can bring, maybe mtu ako mbali haizi fika. We also have platforms where we can do arrangements na mtu aize kusaidika. Kama ni therapy sessions, we can offer them pia ukiwa mahali huko. So we have those platforms and we have numbers that someone can call. Okay. Yeah. Labda zatuambia haya namba za simu. Okay. This is mine, 0707 981 906. 0707 981 906. Yeah, you can also reach Jasper. Yeah. Unaweza kunifikia kwa 0726 98 1682. Shukrani sana na Mungu awabariki sana. Amen. Yeah. Of course tumechukua muda mrefu sana. But of course it's worth it. So tuweze kuonana siku ya kesho. Kesho ni Thursday. Yes. Vijana wanaita TBT, siji wazee wanahitaji, but of course ni amazing sana. So guys, bye bye. Tunapisha wanasema na Tonzi. Show ambayo inaanza saa 4 mpaka saa 7. Watakuwa leo wanaongelea nini? Siji but of course najua they have a very interesting program for you today. Tuweze kuonana siku ya kesho saa 1 hadi saa 4. Bye bye. Bye.